Essere qui e di poter essere qui con voi a parlare del libro ma di tante altre cose rispetto a یک تحلیلگر و نویسنده ایتالیایی به اسم کلودیو کنکاس کتاب در باب هزاره ها نوشته است. اما چطوری و محتوای آن چیست؟ سلام بر شما. 23 جنوری و برابر با 3 دلوست. کلودیو کنکاس نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی کتاب در باب هزاره ها نوشته است. این نویسنده ایتالیایی که تنها به زبان ایتالیایی و انگلیسی میتواند صحبت کند، روز 21 جدی در محفل به مناسبت رونمایی و نقد از دانشنامه هزاره در سویس شرکت و در این زمینه سخنرانی کرده است. داستان ما از جای شروع شده است که سالها پیش خانواده کلودیو در ایتالیا یک پسر جوان هزاره را به فرزندی میگیرد. آن پسر اکنون بزرگ شده و حتی ازدواج نیز کرده است. بعداً کلودیو شماری از دوستانش که برای برنامه‌های کمکی به افغانستان رفته بود را از دست داد و از آنچه بر مردم هزاره در افغانستان می‌گذشت هم در گذشته‌ها شنیده و تحقیق کرده است. سفری که خودش به افغانستان داشته سبب شد بیشتر محرومیت‌های مردم هزاره را درک و لمس کند و به همین دلیل وی شناخت خیلی خوبی از مردم و کشور ما دارد. کلودیو میگوید قرار بود در مورد جنوساید یا نسل کشی هزاره ها بیشتر بنویسد، اما ظاهراً برایش گفته شده است چون جنوساید هزاره ها توسط دولت ایتالیا به رسمیت شناخته نشده است، نمیشود با این ادبیات و با این عنوان چیزی نوشت. این کتاب قرار است به زودی رونمایی شود و به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردد. بیشتر از زبان خودش بشنوید. essere qui e di poter essere qui con voi a parlare del libro ma di tante altre cose rispetto appunto alla storia di Hezare. روز بخیر کلگی. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم که بتونم درباره وضعیت مردم هزاره صحبت کنم با شما. همونطور که اشاره کردن که گفتن برای من بار اول است که در اینجا در سوئیس در شهر لوزان حاضر میشم. بازم تشکری خاص کرد از کلگی، از کسایی که دعوتشون کردن که بیاین در سوئیس برای زمین برنامه. Mi chiamo Claudio Concas, sono PhD student all'Università Milano Bicocca e credo che il mio sia il primo dottorato sul popolo Hazara che viene fatto in Italia. Sono qui in veste di autore del libro Voci dall'Hezarestán e vi racconterò un po' come sono arrivato a studiare gli Hazara, come a conoscere la questione Hazara e come ho deciso di scrivere questo libro. نامم کلاودیو کنکاس هستم. من محقق در دانشگاه میلان هستم. شاید اولین محقق باشم که در ایتالیا تانستم همی تحقیقات خود درباره مردم هزاره انجام بدم. Tutto è iniziato nel 2007 quando uno dei miei migliori amici, posso dire un fratello, un ragazzo Hazara che veniva dai Cundi, è arrivato in Italia molto giovane. Da quel momento è diventato parte della mia famiglia, è come un fratello attualmente per me. چطور من تصمیم گرفتم که تحقیقات خود درباره مردم هزاره انجام بدم؟ کلی قضایا در سال 2007 شروع شد وقتی یک زیر سند از ولایت دایکندی از افغانستان داخل خانواده ما شد، یعنی به عنوان برادر به همراه خانواده ما زندگی کردن. زندگی میکنه هنوزم. Quando è arrivato era molto giovane e lui lasciò l'Afghanistan che aveva solo 3 anni, quindi non riusciva a spiegarmi il perché di quello che succedeva e succede agli Hazara. Continuava a dire che soffriva per questo motivo ma non riusciva a capacitarsi del perché, anche perché la sua famiglia era in Iran e quindi non aveva contatti forti con l'Afghanistan. Mi parlava sempre degli Hazara ma non riusciva effettivamente a spiegare perché succedessero gli attentati, perché il genocidio e tutto quello che è successo nella storia degli Hazara. بازی برادرم وقتی که 3 ساله بود همراه خانواده خود ایران مهاجرت کردن. باز زیاد اطلاعات خاصی نداشت از افغانستان، ولی من
از برادر خود پرسان میکردم که چطور است وضعیت مردم افغانستان، وضعیت مردم هزاره. یعنی او خیلی تلاش داشت، سعی داشت که همین وضعیت صحبت کنه، از وضعیت مردم هزاره در افغانستان، ولی چون زیاد اطلاعات خاصی نداشت، چون خب مهاجر بود در ایران، نمیتونست که واقعا از قلباً توضیح بدم همین وضعیت شهر بدم، وضعیت مردم هزاره. Nel 2016 è tornato in Afghanistan, si è sposato con una ragazza e quando è tornato in Italia la sua faccia era completamente diversa. Aveva capito quello che stava succedendo perché gli capitò di attraversare la Jarres Road con due suoi amici che purtroppo furono decapitati di fronte a lui. در سال 2016 برمیگرد افغانستان، ازدواج میکنه همراه دو تا از رفیقای خود که از کوچگی هم دیگر میشناختم، ملاقات کردم، ولی متاسفانه او دو رفیقایش به شکل خیلی بدی شهید میشن، کشته میشن. باز وقتی که برمیگرده ایتالیا، باز برای من کم کم سعی میکنه توضیح بده از وضعیت مردم هزاره. A quel punto ho deciso di cambiare il mio tema di studio e di ricerca e di occuparmi della questione Hazara. All'inizio è stato difficile semplicemente per un motivo, perché non esistono in Italia fonti scritte sul popolo Hazara. Tutti i libri che parlano della storia dell'Afghanistan sono scritti solo ed esclusivamente col punto di vista dei pashtun. باز وقتی که برگشت من تصمیم گرفتم رشته تحصیل خودم عوض کنم، تحقیقات خود درباره مردم هزاره شروع کردم، انجام دادم، چون متاسفانه در ایتالیا هیچ کتابی تا امروز چاپ نشده که از وضعیت مردم هزاره صحبت کنه. کتاب‌هایی هم هستن که بیشتر از یک قوم اشاره کردن، از قوم پشتون. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare degli attivisti Hazara in Italia che hanno cambiato radicalmente il mio modo di approcciarmi a questa questione. Innanzitutto ho abbandonato i testi italiani e ho cominciato a leggere i testi del dottor Musavi, del dottor Ibrahimi, del dottor Poladi, tutti testi scritti da accademici Hazara sulla storia degli Hazara, e ho cominciato finalmente a capire quale fosse il problema e quanto fosse grave la situazione. من خیلی خوششانس بودم چون تانستم با خیلی از فعالین هزاره. Thank you very much, really. For me it's really an honor always, and yes, I already sent to Silvana my book, but my project is that my PhD thesis, that will be very much bigger, almost 600 pages, will be a dossier completely dedicated to Hazara genocide, and I have already the words of my tutor and professor that they will do everything needed to send to the International Penal Court. I have now started the PhD, so it will take 3 years, but I think these 3 years it's important because to write a dossier, this dossier has to be perfect in every way, in every source, and in everything. So I will work on this, and for sure I will stay with the people, don't worry. The only time I was invited in Italian Parliament, I broke my foot and I couldn't go, so there is no danger that I will not stay with the people. Thank you. And about the books, I'm very sorry I couldn't take the books here. The problem is that the publishing house maybe thought that we could sell a little less, but their books are finished, so I think there will be a new edition, and I am also planning to translate it in English and in different languages. Thank you, and I congratulate. I spent, it's difficult to say the exact time because I had some pieces
that I published on the Facebook page, then some articles I wrote and never published. So we can say it's a work that it's 2 years, but the final part is 6 or 7 months. The most difficulties I found was between Italian people, because, for example, in the title there was genocide written, but the publishing hours prevent me to write genocide, so I put it on the cover as a draw, so they couldn't say nothing. Yes, this was the difficulty, and it's not a difficulty. It's like that some Italian people likes too much to generalize, to not go deep, and so a lot of time I receive people that tell me, why are you talking about this? Why are you not talking about Afghanistan in general? Even in my first presentation, there was a Pashtun girl that went a little bit mad when I talked about the genocide, and she said this book will do worst, because this book, with this book you do more division than peace or something like this. You tell me the unity of Afghanistan. Yes. All lives matter, all Afghan lives matter, and something like this. But I always answer to them that I think a researcher has not to explain why he is researching about something, but in this case, the silence, the censorship, the ignorance of the people about this theme, I think it's a great explanation. And while there are hundreds and thousands of people writing about Afghanistan history, there are fewer, very fewer in Hezare history. So that were the difficulties, but I don't think they didn't bother me so much. You like it again going to Afghanistan? Do you want to? I tried last year because I'm also working with an NGO with evacuation plans and something like this. The problem is that the NGO didn't trust what could happen to me talking about this topic in Afghanistan, so they prevented me to go. And the second time when I asked, they said, please don't ask. As soon as Taliban are there, we don't take you to Afghanistan. آقای کلودیو گفتن که زمان دقیق به گفتن نمیتونن که چقدر زمان در بر گرفت تا یک کتاب به چاپ برسانه، اما زمانی را که کتاب نوشته کرده بودن، خب بدون شک کتاب نوشته کردن کار آسان نیست و زمان را حتما نسبتا طولانی را در بر گرفته و گفت من با مشکلات زیادی روبرو نشدم. اتفاقا در زمان چاپ گفتن که نباید مثلا جنوساید اضافه شود، به خاطر که اینا مثلا ایتالیا از آدرس خودش گفتن که در حال به صورت عمومی مثلا اجازه میدن که به چاپ برسه. به همون خاطر کاور یک کتاب یک خود عکس، یعنی که از نشریه نیست، اما اینا عکس به ما کاور مانده.